press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start new lesson, our earth and its neighbors. Our earth and its neighbors. In this lesson, we are going to learn about mainly the earth, and also we are going to learn about shape of the earth. Yes, you know, our earth is in a round ball shape. And next we are going to learn about our solar system and their planets, and the many planets are there in our solar system, about the planets. And also we are going to learn about movement of the earth. Yes, there is a two types of movements of the earth are there, that it is a rotation and revolution. And also we are going to learn about the sun and the moon, the phases of the moon, and also stars. Okay, see, in this lesson we are going to learn about many things about earth and also stars and also moon. Okay, yes, right. Let's start. That's right. Yes, dear students, you know the earth is home for all living organisms, isn't it? Yes, you know, our earth is very wonderful and very beautiful. Why? Because the life exists only on the earth. So that's why our earth is very beautiful and also very wonderful. Many things like mountains, trees, plants, animals, insects, human beings, and the river, ocean. See, these are all things are make our world beautiful and wonderful also. Yes, in our solar system, the earth is very different also. Why? Because the life exists only on the earth. Okay, as normally, see, this is home for all plants and animals and many things like a non-living things also. For example, this is a home for all the things like a living and non-living things also. See, this earth is mainly made up of rock and soil and the surface of the earth. Three-fourths surface of the earth is covered with water also. So when we see the earth is made up of rock, soil, and then water. See, mainly, see this water, the three-fourths surface of water is covered with the what? Sorry, the three-fourths of the surface of earth is what? Water. Means ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ನೀರಿಂದನೇ ಸುತ್ತುವರಿದೆ ನಮ್ಮ earth. Okay, so only 1/4% is only land. So ಈ percentage ಏನಿದೆ land ಇದೆ. Okay, so that's why we call the earth is a blue planet. Okay, yes, right. See, the earth is made up of rock, soil, and surface. 3/4 surface is what? Water, and 1/4 surface is what? Land. The earth is home of all the things. For example, living thing and also for non-living things also. The earth is what? Round in shape. So now we got shape of the earth. Okay. When we see the shape of the earth, shape of the earth. See, long ago, the people was think the earth is a flat. So, ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. No, so it is a round in shape ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, see the sailors, see when they sail on the ocean. So normal ಆಗಿ ocean ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, so front part means the front water part and backward part is start to disappearing.
ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓಕೆ ಇದು ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೇಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗು ನಡ್ಸೋಂಥವ್ರು. ಓಕೆ, ಸಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ಈ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವರು ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೇಲರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Okay, as see now it's proved. So why? Because many space satellites are take photos from the space. So space ಇಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನ ಫೋಟೋಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ our earth is a round in shape, but little bit of flatten in the north and the south pole. So north pole ಅಲ್ಲೂ south pole ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. See like this. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. So little bit flattened in the north. This one is the north side and this one is south side. Okay, see this north pole and the south pole is a little bit flattened, so that's why it's look a spherical shape. So ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್. Okay, yes, it's a little bit flattened in the upper, means the north pole and south pole. Okay, yes, right. So this is the shape of the earth. Okay, yes, so next is, you know, the living things on the earth. So living things ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. Why? Because for many reasons, not only for one or two reasons, for many reasons the life is exist on the earth. See what are the reasons? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ reasons ಗೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು. So living things means example plants, animals, human beings and insects and microorganisms. See these are all living things. The living things are survive only on the earth. Why? Because for many reasons. What are the reasons? Okay, let's study about the reasons why life exists only on the earth ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Okay, living things on the earth. Living things on the earth. See, first reason is, so ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀಸನ್, it has large quantity of water. See, for living things they need some basic things. Example, water. See, water is very essential for all living things. For example, plants and human beings, animals, insects, microbes. See, these are all the living things. They need what? Water. See, water is our essential things for living things. So water ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇರ್ಬೋದು, 1 hour, half day, 1 day ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲಾಸ್ ವಾಟರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೀಕ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ water is very essential for us and also for plants also, you know. So plants are prepare its own food by the process of photosynthesis. See, for photosynthesis
The water is also one of the raw material for the process photosynthesis. Photosynthesis ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ cannot get what food. You know, the plant is the primary source of food. So plants ಅನ್ನೋದು primary source of food ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Means see all the living organisms, which one, for example, human beings and animals are directly or indirectly also we depend on plants for food purpose. So food purpose ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. If plants do not produce food, see what happens? See, we cannot get food. So ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So water is very essential for all living organisms. See, the earth consists a large quantity of water. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನ 3/4 ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 97% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 97% ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವ್ರ 97% ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ 3%, 2% ಏನಾಗಿದೆ, ಐಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಮಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಇರೋ 1% ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಗೂ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೇಕ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0.03% ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ 3/4% ಬರೀ ವಾಟರೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಇರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ. ಸೊ 100% ಅಲ್ಲಿ 97 ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ನು 2% ಐಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ 1% ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ರಿವರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪಾಂಡ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು 0.03% ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, so next reason, so not only for this reason, and one more reason is there, so that it is, it has a thin layer. It has a thin layer of air. It has a thin layer of air around it. See, this is called atmosphere. What we call atmosphere. See, in our earth, so there is a thin layer of air around it. See, ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಆರ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ, ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ನಾವು ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯು ನೋ ದ ಏರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏರ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಡಬ್ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಏರ್ ಇದೆ. ಸಿ, air is all around us. See, this air contain many different types of gases. So in ನಮ್ಮ atmosphere ಅಲ್ಲಿ different types of gases ಗಳಿದೆ. See, for example, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ತರಹದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್
ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ನ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನೊಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏರ್, ಯು ನೋ, air is very essential to all living organisms. Why? Because we all organisms are going to breathe. ಎಲ್ಲ organisms breathe ಮಾಡುತ್ತೆ. So yes, you know, the breathing. So breathing is the one of the life processing activities in living organisms. So breathing ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. See, breathing is very important to all living organisms. Why? Because so it need what? Air. ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸೊ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಏರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಏರ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. We need air to breathe. As we get air from our surrounding. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಡಬ್ಬಿಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಕೋತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗಾಗ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ದೇ ಇಂಟೇಕ್ ವಾಟ್? oxygen and give out carbon dioxide. Yes, isn't it? Yes. So ನಾವೇನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವೇನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We inhale oxygen and exhale means give out carbon dioxide. But in plants, what they're doing? Say they consume or they get or they inhale carbon dioxide and they exhale or give out what? Oxygen. Here is exchanging gas. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. But ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ? We are going to cut more and more trees because to fulfill our needs. Yes, you know, day by day the population are increasing. To fulfill our needs, we are going to cut more and more trees. See, this one is also makes what? Imbalance in nature. So iದೇನ್ cause ಮಾಡುತ್ತೆ? Imbalance ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's why don't cut the trees. Okay, that's right. See, you know, the earth is surrounded by what? A thin layer is called atmosphere. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಏರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ 5 layers are there in our atmosphere. In that layer there is one of the ozone layer. So ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ozone layer ಇದೆ. See, this ozone layer protect us from UV rays or ultraviolet rays. Which one? Ozone layer. See, this one ozone layer is protect us from. They protect us from ultraviolet rays. Yes, see, this ultraviolet rays is very dangerous. Why? Because it cause cancer. So ultraviolet rays inda deadly cancer cause agutte. So but see this ozone layer. See, this one ozone layer is also one of the God gift to us. See, because it's this ozone layer is protect us from ultraviolet rays. So ಈ ozone layer ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಸಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡೆಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, this is a second point. So first point, it has large quantity of water. See, water is also one of the basic things, basic essential things for to life.
and it has a thin layer of air around it. This is called atmosphere. You know, we need air to breathe. This atmosphere contains what? Many different types of gases. Okay, next point. So next reason why life exists only on the earth. Okay, see, next reason that it is so third reason, it is neither hot nor too cold, nor too cold. Means it has moderate temperature. What? It has moderate temperature. So that's why this is also one of the main reason the life exists on the earth. So that it has neither hot nor too cold, means it has moderate temperature. See, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. Okay, some places too cold. See, for example, in the northern hemisphere and southern hemisphere are very cold. Why? Because there is ice caps. Okay, see, some places are too hot. Example, desert area. See, in desert area only too hot, but in other places, almost places are moderate temperature. So moderate temperature means not too hot, not too cold, means normal ಆಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಲೈಫ್ ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ earth. See, you understood why life exists only on the earth? Why? Because it has a large quantity of water and it has surrounded by around by thin layer is called atmosphere, and it has a moderate temperature. See, for these reasons the life exists only on that, and the all living organisms get food only on that. So ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ಇದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ, you know, the plants can easily prepare its own food. See, when they start to prepare food, the other animals and human beings are get food from what? Plants. Means plants are the primary source of food. Okay, what about other planets? ಹಾಗಾದ್ರೆ other planets ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, why? In other planets there is no life. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ planets ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ life ಇಲ್ಲ? Because there is no water. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ water ಇಲ್ಲ, and there is no atmosphere, and there is no moderate temperature. So ಅಲ್ಲಿ moderate ಆಗಿರೋ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ that's why the life is cannot exist on the other planets. So ಬೇರೆ planets ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ life exist ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because of there is no moderate temperature, there is no water, there is no air. For these reasons the life is cannot exist in other planets. Okay, that's right. Next we are going to learn about the solar system. Solar system ಅಂದ್ರೆ ಸೌರಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Yes, dear students, as in solar system consists one sun, means it's one of the star, and 8 planets are there. ನಮ್ಮ solar system ಅಲ್ಲಿ 8 planets ಇದೆ, isn't it? As you already learned in social ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So in our solar system there is a single one sun is there. So ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ sun ಇದೆ, and sun ನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಸರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, solar system. Okay, as in solar system consists what? The sun and 8
planets are there. Okay, so ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ, ಸನ್ನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಎಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ಗೆ. ಅಂಡ್ see these 8 planets is always revolves around the sun on their its own axis or its own path is called what? Orbit. See, orbit means the planets go round the sun in fixed path. In fixed paths called orbit. What we call? It's a orbits. Okay. See these planets. See there are 8 planets are there. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. See these are all 8 planets in our solar system. See these all planets always move around the sun in fixed path is called what? Orbits. Okay. About sun and the planets and also about moon we will learn in the next class. So next class nanu planets ಗಳ ಬಗ್ಗೆ sun ಬಗ್ಗೆ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Yes, dear students, today we discussed about the earth. Yes, the earth is very beautiful and the home for all living organisms, means plants and animals, insects, these all. See, the earth is made up of rock and soil, and it's consists 3/4 of water and 1/4 of land, the surface. Okay, and the earth is in a round in shape, little bit flattened in the north pole and south pole. Okay, see long ago the people has think the earth is in a flattened. See, it's not flattened, then they proved. So it's a round in shape by the sailors. So sailors in ಏನಾಯ್ತು ಅದು round shape ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ prove ಆಯ್ತು. After, so nowadays we get photos of our earth from the surface. So space ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? Earth ನ photo ಸಿಕ್ತು. Means it's a proof what our earth is round in shape. But Bhaskar, he is one of the great astronomer. He spoke thousands of years ago ne ನಮ್ಮ earth round shape ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ astronomers ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ already. Okay, yes. Yes, you know, the living things on the earth. Why? Because for many reasons. That one first reason is it has a large quantity of water and it has a thin layer around it is called atmosphere. So we know, see we need air to breathe, not we, all the living organisms, they need air. See that air is available only on the earth. Okay, and then there is a moderate temperature. See, moderate temperature means not too cold, not too hot. See, this one is helps to survive life on the earth. Okay, so for these reasons the life exists only on the earth. See, the earth is a very beautiful and wonderful planet. And this is about the solar system. See, in our solar system the sun and the 8 planets are there. Okay, so 8 planets means Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, the planets go around the sun in fixed path called what? Orbits. As is in the next class we are going to learn about our solar system, is our planets, and also we are going to learn about movement of the earth. See, there are the 2 types of movements of the earth, that it is a rotation and revolution. About all these things we will learn in the next class. Okay, yes. Thank you, my dear students.